single most important thing that we can do from the outset is keep the democracies united in our opposition and our effort to curtail the devastation that is occurring at the hands of a man who I quite frankly think is a war criminal. And I think it will meet the legal definition of that as well. Από την Πολωνία, όπου βρέθηκε για να δει τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται εκεί, ο Τζο Μπάιντεν δεν έχασε την ευκαιρία να αποκαλέσει για άλλη μία φορά τον Βλαντίμιρ Πούτιν εγκληματία πολέμου. Οι πρόσφατες απειλές από τη Μόσχα για χρήση πυρηνικών όπλων έχουν εντείνει τις ανησυχίες όλων. Any use of chemical weapons or nuclear weapons will totally change the nature of the war in Ukraine. It will respond accordingly, meaning we will select the form and nature of our response based on the nature of the action Russia takes, and we'll do so in coordination with our allies. And we've communicated to the Russians, as the president said publicly a couple of weeks ago, that there will be a severe price if Russia uses chemical weapons. No, this is a barbaric war, and according to international conventions, deliberate attacks on civilians are war crimes. So this is another proof that Putin's war is a war that is unprovoked, illogical, and also barbarian. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαντά κατηγορώντας τη Δύση με κάθε τρόπο για λογοκρισία, βάζοντας στο κάδρο ακόμα και τη συγγραφέα του Χάρι Πότερ, J.K. Rowling. Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Η σκληρή απάντηση της συγγραφέως δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Οι κριτικές της δυτικής κουλτούρας της ακύρωσης καλύτερα να μην γίνονται από αυτούς που αυτή τη στιγμή σφαγιάζουν αμάχως για το έγκλημα της αντίστασης ή που φυλακίζουν και δηλητηριάζουν τους επικριτές τους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν σταματά να ελπίζει σε μια διπλωματική λύση στον πόλεμο. Стримуючи російські дії, наші захисники і захисниці підводять керівництво Росії до простої і логічної думки. Треба говорити. Говорити змістовно, терміново, чесно і заради результату, а не заради того, щоб τягнути час. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, πάντως, ένα σενάριο επίλυσης του αδιεξόδου θα περιελάμβανε μεταξύ άλλων συμβιβασμό από την Ουκρανία και παραίτησή της από ενδεχόμενα σχέδια ένταξης στο ΝΑΤΟ, απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, ανάπτυξη παρατηρητήριου του ΟΗΕ. Προς το παρόν, βέβαια, οι δύο πλευρές φαίνεται να είναι ακόμα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο.